ዛሬ ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥተናል። የዛሬ ቪዲዮአችን የ2015 ዓመተ ምህረት የጂኦግራፊ ሪሚዲያል ኤግዛም ይዘላችሁ ከተፍ ብለናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ መደረጉ እንዳይረሳ። ቪዲዮም አይታችሁ ስጨርሱ በላይክ አንበሽብሹ። ማንኛውም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፍ አድርጉልን። የእናንተ የዛሬ ኮሜንት የነገኛ ስራ ይሆናልና። Which one of the following is an extensive volcanic feature? Which one of the following is an extensive volcanic feature? A. Betawolites, B. Seals, C. Lactolites, D. Crater. What will be the answer? The answer is D. Crater is the best answer. What characterizes the lower course of a river? What characterizes the lower course of a river? A. Cataracts, B. Oxbow Lake, C. Waterfalls, D. Rapids. What will be the answer? Low course of river ነው አይደለም የሚለው so waterfall, rapids እና catars low ሳይሆን high ናቸው። the answer is B ይሆናል ማለት ነው። What would happen during the process of evaporation? What would happen during the process of evaporation? A. Heat is released, B. Heat is gained, C. Heat is consumed, D. Heat is lost. What will be the answer? What will be the answer? The answer is heat is consumed is the best answer. አራተኛ Which one of the following subjects employ regional approach in its studies? Which one of the following subjects employs regional approach in its studies? A. Geography of Africa, B. Geography of agriculture, C. Geography of population, D. Geography of climate. ቀላል ነው አይደለ? ታይፕስ ኦፍ ጂኦግራፊ ሆኖ ኦር ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ሆኖ ሪጂናል ስለ ሪጂናል የሚያወሩ የትኛው ነው? ፖፑሌሽን ክላይሜት ሲሆን ኖት ሪጂናል እዚህ ጋር የሚያወሩ የትኛው ነው? ኤ ዘ አፍሪካ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚል ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ What is the central argument of the school of environmental determinism? A. Human activities are controlled by the environment, B. Human beings can modify their environment for their comfort, C. Modification of the environment is possible using technology, D. There is no man and environment interaction. What will be the answer? The answer is A is the best answer. ስድስተኛ The layer of the earth that consists of melted iron and nickel is The layer of the earth that consists of melted iron and nickel is A. Inner core, B. Mantle, C. Crust, D. Outer core. እርዝ ላየር አላቸው ላየር አለ አይደል? ከነዛ ላየር መካከል ሜልትድ አይረን እና ኒክል የምናገኘው የትኛው ላይ ነው ጥያቄው? The answer is D. Outer core. ሰባተኛ Which one is an old fold mountain? Which one is an old fold mountain? A. Cape Range, B. Rocky, C. Atlas, D. Himalayas. What will be the answer? Old fold mountain የትኛው ነው? A. Cape Range is the best answer. ስምንተኛ Which one of the following countries lies in the Great African Rift Valley region? A. Chad, B. Sudan, C. Somalia, D. Kenya. What will be the answer? Great African Rift Valley region የምላቸው ሪጅኖች አሉ አይደለ? ከነዛ ሀገራት መካከል ያሉት ነው። The answer is D. Kenya.
ሃያኛ The two areas of Ethiopia with relatively large concentration of urban population are A. Shawan in the Hararge Plateau, B. Shawan in the Tigray Plateau, C. Shawan in the southwestern highland, D. Shawan in the southeastern lowland. What will be the answer? ላርጅ የሆነ ኮንሰንትሬሽን ፖፑሌሽን ያላቸው ብለን ተብሎ ሙጁል ላይ ካሉ ወይም እዛ ላይ ከተዘረዘሩ መካከል የትኞቹ ናቸው? The answer is A is the best answer. ሻዋን ኤንድ ሀረርጌ ፕላቲው ላርጅ የሆነ ፖፑሌሽን ኮንሰንትሬሽን ያለባቸው አርበን ኤሪያዎች መካከል አንደኛ ናቸው ማለት ነው። ቢኮዝ ወደ ሻዋን ኤንድ ወደ ሀረርጌ ፕላቲው ካየን ወደ አዲስ አበባም እዛ ላይ ነው የሚመደቡት። ሸዋ ወደ ሀረርጌ ፕላቲው ካን ሀረር፣ ድሬዳዋ የመሳሰሉ ከተሞች እዛ ላይ ነው በጣም አርበን ኮንሰንትሬሽን ያለባቸው ማለት ነው። 21ኛ when is the sun overhead at the Tropic of Cancer? A. March 21, B. September 22, D. December 21, D. June 21. What will be the answer? The answer is መቼ ነው ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ላይ ሰን የምትሆነው? D. June 21 is the best answer. 22ኛ one of the following natural region is relatively more developed than the other. One of the following natural region is relatively more developed than the other. A. Equatorial rainforest rain region, B. Temperate region, C. Tropical monsoon, D. Desert region. What will be the answer? The answer is B. Temperate region is more developed የምላቸው ወደ ኖርዌይ ስካንዲኔቪያን ካንትሪ የምላቸው ቴምፕሬት ሪጅኖች ናቸው እና እነዚህ ሪጅኖች ሞር ዲቨሎፕድ የሆኑ ካንትሪ የምላቸው እዛ ነው የሚገኙት ማለት ነው። 23ኛ sheep and goats feed on grass and other plants. Fox and hyena feeds on sheep and goats. Which of this is the role of the sheep and goat in this custom? ቀላል ነው አይደል? A. Producers, B. Decomposer, C. Carnivorous, D. Herbivorous. The answer is D. Herbivorous. 24ኛ which one is the smallest region in terms of its territorial size? A. South Africa, B. Central Africa, C. East Africa, D. West Africa. What will be the answer? The answer is D. West Africa is the best answer. 25ኛ what major geologic events took place in Africa during the Mesozoic era? A. Formation of coal, B. Formation of Mediterranean Sea, C. Formation of many volcanic mountain, D. Formation of sedimentary rock. What will be the answer? The answer is D. Formation of sedimentary rock is the best answer. 26ኛ A climate region with a high daily and low annual range of temperature is A. Tropical marine climate, B. Equatorial climate, C. Tropical continental climate, D. Warm temperate continental climate. The answer is, what will be the answer? The answer is B. Equatorial climate is the best answer. 27ኛ if a person move from Ethiopia to Canada, which types of migration is it? A. Immigration, B. Immigration, C. Intercontinental migration, D. Intercontinental migration. What will be the answer? The answer is D. Intercontinental migration. 28ኛ all of the following are correct about Africa except A. Highest infant mortality rate is in Eastern Africa, B. Highest infant mortality rate is in Western Africa, C. Lowest infant mortality rate is in Southern Africa, D. Highest infant mortality rate is in Central Africa. The answer is, what will be the answer? The answer is C is the best answer. Except ነው የሚለው ሁሉም ልክ ናቸው ነው የሚለው። ሶ ሎስት ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሲሆን ሃይስት ኢንፋንት ሞርታሊቲ ነው ያለው ሳውዝ አፍሪካ ላይ ማለት ነው። 29ኛ the high rate of urbanization in Ethiopia is mainly attributed to A. High rate of natural increase of population, C. Low standards of living in rural area, B. High rural to urban migration,
ዲ better standard of living in urban region? What will be the answer? The answer is B. rural to urban migration ነው እንጂ ያለው ከሩራል ወደ አርበን የለም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከክፍለ ሀገር ወደ ከተሞች ናቸው ሰዎች የሚፈልሱት ነው። ሌሎቹ ካይሻቸው ምርጫዎች ከከተማ ወደ ክፍለ ሀገር ይፈልሳሉ የሚል ኮንቴክስት ያላቸው ናቸው። 30ኛ all of the following are true about primary economic activity except A. Focus on production of semi-finished product. B. Focus on the extraction of natural resource. C. Environmental sensitivity. D. Involved in the production of raw materials. What will be the answer? ሁሉም ስለ ፕራይማሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ትክክል ናቸው። አንደኛው ግን ልክ አይደለም ነው የሚለው። What will be the answer? A is the best answer because semi finished product ነው የሚለው። እነዚህ semi finished product ሰከንደሪ ናቸው እንጂ ፕራይማሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ አይደሉም ማለት ነው። 31ኛ a types of economic activities requires higher level of education than the other. A. Primary economic activity. B. Secondary economic activity. C. Tertiary economic activity. D. Quaternary economic activity. What will be the answer? Higher level of education የሚያስፈልጋቸው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች የትኞቹ ናቸው? ዲ ናቸው ማለት ነው። ባይዘው አራቱም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኤጁኬሽን ሌቭል ያስፈልጋቸዋል በየደረጃቸው። ነገር ግን ኳተርናሊ ስንደርስ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኤጁኬሽን እና ኤጁኬሽን ነክ ነገር ስለሆነ ነው። ተርሻሪ ስንል ለምሳሌ ሴክተር ላይ ነው፣ ሰርቪስ ሴክተር ላይ ነው። ሶ ሰርቪስ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት። ፕራይመሪ ላይ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ነው። ሰከንደሪ ላይ ሰሚ ፕሮዳክሽን ላይ ነው ወይም ሰሚ ፊኒሽ ፕሮዳክሽን ላይ ነው በዋነኝነት ፎከስ የሚያደርጉት። እነዚህ ሁሉ ላበር ፎርስ ነው በዋነኝነት የሚጠቀሙት። ግን ኳተርናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ስናመጣ በዋነኝነት የሚያስፈልገው ኤጁኬትድ የሆኑ ወይም ሊትሬት የምንለው ሲቲዝን ነው የሚያስፈልጋቸው ማለት ነው። 32ኛ one of the following best describe the indirect use of natural vegetation. A. Serves as a source of industrial raw material. B. Serves as a source of construction material. C. Serves as a source of energy. D. Serves as a habitat for wild animal. What will be the answer? The answer is D is the best answer. 33ኛ one of the following is not true about general objectives of population policy of Ethiopia. A. Developing population program designed merely for female. B. Reducing the rate of rural to urban migration. C. Closing the gap between high population growth and low economic productivity. D. Facilitating research program in reproductive health. What will be the answer? Not true ነው የሚለው። The answer is A is the best answer አለ because ዲዛይን ፖፑሌሽን ፕሮግራም ዲዛይን የሚደረገው ለሴቶች ብቻ ነው የሚለው። ሶ ቦዝ ፊሜሎች ቦዝ ሴክሶችን ያማከለ ነው ማለት ነው። 34ኛ an economic system in which basic economic question answered by a group of planner. A. Commodity economic system. B. Traditional economic system. C. Market economic system. D. Mixed economic system. An economic system in which basic economic equation answered by a group of planner. A. Command economic system. B. Traditional economic system. C. Market economic system. D. Mixed economic system. The answer is A. Command economic system. 35ኛ The best measure of economic development among the following: A. Standard of living. B. Per capita income. C. GNP. D. GDP. The answer is ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ሜዥር የሚደረገው በየትኛው ነው? ኤ ነው ወይስ ዲ ነው? ሌሎ ሁለቱን ላውጣላችሁ እስቲ ከሁለቱ ይመስላችኋል? The answer is A. Standard of living is the best ነው። እርግጥ ጂዲፒ ሜዥር እናደርጋለን፣ ግን ጂዲፒያቸው ስላደገ ኦር ጂዲፒያቸው ከፍተኛ ስለሆነ ብቻ የሀገር ኢኮኖሚ አደገ ብሎ ማለት አይደለም። ሶ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ኢዝ ዘ ቤስት ነው ቱ ሜዥር ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ማለት ነው። 36ኛ which country of Africa is the leading producer of ዱቄት? A. Gabon. B. Ghana. C. Guyana. D. Gambia. The answer is C. Guyana is the best answer. 37ኛ
all of the following are true except A. Most countries of the world have free market economy. B. Traditional economic system is generally less productivity. C. The World Trade Organization is dominated by industrialized countries. The less developed country benefit more from globalization. What will be the answer? The answer is except ነው የሚለው አይደል? D is the best answer because the less developed countries benefit from more globalization የሚለው more globalization የሚጠቅመው እንደውም ዲቨሎፕድ ለሆኑት ነው እንጂ less developed ለሆኑ ካንትሪዎች አይደለም ማለት ነው። 38ኛ all are the challenge to Ethiopia socio-economic development except A. diversified climate, B. low education quality, C. low level of infrastructure, D. rapid population growth. ሁሉም ቻሌንጆች ናቸው። የትኛው ነው ቻሌንጅ ያልሆነው ነው የሚለው? the answer is A. diversified climate. diversified climate መኖሩ እንደውም ለቱሪዝም እና የተለያዩ አይነት ፕሮዳክሽኖችን ስፔሻሊ አግሪካልቸር ላይ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ለማምረት ይጠቅማል እንጂ ኢዝ ኖት ላይክ እንደ ጉዳት ብቻ ኦር እንደ ቻሌንጅ ብቻ የምናየው ነገር አይደለም ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህ ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳይረሳ። በቀጣይ ሌላ የኤግዚት ጥያቄዎችን ስለምንሰራላችሁ ከኛው ጋር ቆዩ እያልን በዚሁ እንሰናበታለን። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም